الشهر
Okay, sir. Yeah, here it goes. So, good evening, dear student of class business strategy. Today, we'll be discussing strategic capacity in business. It's in your chapter number 6, possibly. And this chapter is very much conceptually rich, and you will find many questions from this chapter so far my experience goes. And there are 2-3 different models which you will try to understand and try to solve case if you get time today, and otherwise in the next class. So strategic capability, uh, what does it mean? Strategic capability basically is the ability of an organization to use its resources, skills, and knowledge to achieve its goal. It is the foundation of a successful business strategy. So, understanding about the key resources of the organization is very important. There are many different components of strategic capability, but some of the most important include leadership, organization people, and technology, processes, and organizational culture. These things are initially, if we say about the strategic capability side of the organization. So capability, um, a strategic capability is not something that can be achieved overnight, and it takes time, effort, and investment. However, organizations that invest in strategic capability are the ones that are most likely to succeed in the long run. So we need to understand how we will identify um, the resources of the organization, how we can assess the capability of the organization. We will try to learn all those. So in this class, we will discuss the different components of strategic capability more in details. And we will look at how organization develop and improve strategic capability, right? So if you have any questions, don't forget to ask me. We will finish the content first today. Then if we need to anything, we will try to um, figure out undoubtedly. And why strategic capability is important? Why? Why do we need strategic capability? And strategic capability is important for business because it allows business to survive and thrive in a competitive environment. You know, the business environment is very competitive, so you need to understand what's your capabilities and how you are going to utilize those capabilities to face the market competition. That's why uh, it helps in the competitive environment position. And strategic capability create a sustainable competitive advantage for the organizations, undoubtedly. Respond to the change quickly and effectively, improve their performance, it means organizational performance, attract and retain top talent like you um, in the class, build trust with the stakeholders. So this is what the strategic capability is important, I would say.
So the business is all about competition, So you or your organization needs to design the way how you are going to face the competition in the market is based on your capability of the organization. So the contents today we are going to discuss in the class, I would say the analyzing a business strategic capability. The second one would be the critical success factor and core competencies, the resources audit, benchmarking competencies, transforming resources, that means the value chain process, outsourcing value activities, supply chain management, and networking with the product service portfolio management. So this is the contents we will try to cover. Just a minute, please. Just a minute. So you can hear me, right? Yes, sir. So analyzing, if you don't understand, please let me know so that I can clarify the concept. Analyzing a business strategic capability would be the first discussion point today in the class. So to develop a strategic plan, a business must aware its current position, where the organization is stand at today. And in the rational approach to strategic planning, uh, what is rational approach? We know in the beginning of the chapter, we discussed about a view and approach of formulating a strategy. So having completed an analysis to the external environment that we call the macroeconomic environment components that we need to assess, management needs to understand and undertake internal analysis like your SWOT analysis, as we discussed, to identify strengths and weaknesses of the organizations. So when you will come to know about the strengths and weaknesses of the organization, you will be automatically knowing that what are your capabilities um, in formulating the business strategy um, to face the market competition. So these exercise includes like defining the critical success factors and competencies. Critical success factor we will discuss in details. The second one, the resources the organization has, the value chain, the organization supply chain, and the product service portfolio. These are the questions you need to ask management before formulating any strategic plan in the organization. Keep these words in your mind. These are the key words of this chapter. If I repeat it again, the critical success factor and competencies, we'll discuss about it. Resources, we'll discuss about it. To your organizational resources, we discussed about the 9Ms model, so that you can apply your value chain and supply chain process and product service portfolio management. So these are the key concepts we are going to discuss in this class today. So what do you understand about the critical success factor and the core competencies? We discussed about the critical success factor. What are the reasons or what are the reasons behind a successful organizations need to be analyzed to understand the critical success factor. Usually we understand about the critical success factor
are the areas that the organization must excel if it is to achieve sustainable competitive advantage. And sometimes we call it the product features that are particularly valued by the group of customers. That's what we call the critical success factor, right? Right? Hello? Did Yes, sir. you get the answer, right? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. Yes, try sir. to respond in the class. Otherwise, if you guys remain quiet, then I will be really confused whether you understood it or not. Because if you don't understand it, this concept, it would be really difficult for you to solve the case. So we need to also understand threshold resources and competencies are the basic resources and the activities required by all the firms to market which are necessary to stay in business. What are the threshold of the resources and what are the basic resources, and where the competency comes, that we need to understand very much clear. In in terms of competencies, Case identified three distinct capabilities or resources in core competencies. We will see that competitive architecture, reputations, and innovative ability. So to understand the competencies side, we will discuss about the Case three um, recommendations about the resources. So as I told you that critical success factor are a small number of key goals vital to the success of an organization, things that must go right. And the critical success factor, basically, as I explained, the product features, those product features that are particularly valued by group of customers or people. Therefore, the organization must excel to outperform the competition. আমরা যদি একটু compare করি, if you compare with some scenario, like if I give you one example, in every industry there are many organizations play its own role. Like in the pharmaceutical sector, many pharmaceuticals companies are here. In the commodity sector, many commodity organizations are competing with each other. In the tourism sector, many tourism company, in the IT sector. So every organization is not doing good all the time, right? There are some key players who are really dominating in that specific industry, right? So there is some specific reason of becoming successful for them in the industry. True? বুঝতে পারছেন? Yes, sir. So যে Yes, sir. সমস্ত Yes, sir. কারণে ওই organizationটা became successful in that specific industry, we consider those reasons as a critical success factor for that specific organization, right? I hope you clearly understood now, right? Understood, sir. Very good. Understood, sir. Very good. So then how we can identify the critical success factors? How you will be understand critical success factors? There are many ways you can follow, but there are some basic guideline. The MIT, this is an university or institute in technology side. They have recommended a few technique to understand the critical success factor in the organization. One of them, the structure of the particular industry. Industry structure kemon dekhte, how the industry structure is look like, the one thing. The second is basically competitive strategy and position. As we are discussing a long time about the strategy and the organization position. If you don't take competitive strategy to beat your competitor, then basically you are not gonna be successful in the industry. Environmental factors you need to consider. Um, is there any temporary factors and the organization managerial positions, functional positions? These are the things
you need to look into to identify the critical success factor in the organization. So how you can do this? Deriving critical success factor depends on many things, right? So we were discussing about the resources and competencies, right? Yes. Right, respond quickly, huh? Otherwise, Right. yeah. Resources and So, right, resources and competencies. So competencies এর জন্য we discuss about the case model where he give us 3 indicators how we can identify competencies of the organization, and resources will be utilizing 9M's model, right? So your critical success factor, in fact the sustainable critical success factor, will come from these 2 components, right? So your resources can be unique or your resources can be threshold. Threshold means হচ্ছে যে this is a very basic uh, resource you need to run the operation. You got my point, right? yes, sir. Unique Yes, is sir. something. Yes, sir. Unique is something which is not usual. Maybe the organization you work for, you have something in the organization which is not available with the other competitors. This is something we call unique, right? So your resources Yes, will sir. be unique. Uncommon, sir. Right, uncommon. Your resources either unique or within the threshold. Your competency, either it is threshold or it is core. Resources can be unique, but competency will be core competencies, right? আমরা খুব commonly use করে থাকি core. আপনার what is your core competency? When you go for any interview in any organization, the interviewer asks you, what is your core competency, right? So competency cannot be unique. Competency can be core, which is a very inherited competency level in any person or in any organization, nature of unique. So resources, unique, threshold, or competencies, threshold, or core, right? So so here if you look at the resources, threshold মানে হচ্ছে যেমন ধরেন you are a human being. This is something threshold, right? আপনি মানুষ। এখন if you are মহামানুষ, Superman, that is something called unique, right? Yes, sir. যেমন ধরেন আমি যদি আপনাদেরকে একটা বলি, যেমন ধরেন if you want to run a business, you need to have an office, right? Anywhere in Bangladesh, in the world, right? Yes, sir. Right. So this is very threshold. Either your office can be a cottage, your office can be on the street, your office can be in your house. But if you have a office like in Gulshan, how will you perceive when the organization will call for interview? How will you compare these 2 things? This is something unique, right? Most of the good organization has office in the, I'm just giving you a basic example so that you all can understand. So threshold is something which you cannot avoid. This is very fundamental. Like to live our life, we need food. So the people who are starving for food, they need some basic food, right? Rice, biscuit, something like this, right? Right. Yes, sir. And so this is something basic. But when the people like you who has abundant of money and go to the Sheraton Hotel and order a coffee for 200 taka, this is something unique, right? Yes, sir. And everyone cannot make coffee well, right? Northern Gloria Jeans Right. has made coffee
which smells and taste is completely different from the other coffee maker in the country, in our country, right? So Yes. that is the Yes, core yes. competency. That is the core competency of the Gloria jeans or Northern, right? But coffee itself, coffee, simply coffee itself, you will get it everywhere. This is something threshold, right? ওকে বুঝতে পারছি I hope you understood, right? So আপনার জব হচ্ছে চিন্তা করা রাইট স্যার যে আমি যখন রিসোর্স চিন্তা করব যে একটা অর্গানাইজেশনের বিজনেস করার জন্য, এখন আপনি যদি মনে করেন বিস্কিট বানাবেন তাহলে একটা মেশিন লাগবে। হ্যাঁ, এখন এটা ম্যানুয়াল মেশিনও হতে পারে, এটা অটোমেটেড মেশিন হতে পারে। যখন আপনি চিন্তা করবেন আই উইল গিভ প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট টু দ্য কনজিউমার্স, then your job would be to bring one high tech machine which is not available in the country, right? That's তখন where কোন people will জায়গা- perceive you as a unique organization who produces good quality biscuits due to adopting advanced technology in your organization. I hope you got it, right? রাইট রাইট So বুঝতে পারছি আপনার এই অর্গানাইজেশনের unique resource will add value. Threshold resource will also add value. From your organization, your threshold competency will add value. Your core competency will also add value in the organization. When all these components will add value in the organization, then your organization will get sustainable competitive advantage. Right? Because all the time you will not get unique স্যার, এখানে resources, জিনিস- all the time you will not get core resources, right? স্যার আমি এখানে একটা আপনার জিনিস কথা না একটু বুঝতে স্যার পারতেছি ক্লিয়ার না। হওয়ার জন্য স্যার বিস্কিটের ক্ষেত্রে এক্সাম্পল স্যার বিস্কিটের ক্ষেত্রে যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছেন স্যার সেখানে ইউনিকের আপনার কথা আমি তো বুঝতেছি পার্টটা না, বুঝলাম, অর্ধেক। থ্রেশহোল্ডের পার্টটা বুঝলাম, কিন্তু স্যার বুঝতে আপনার পারছেন কথা স্যার? আমি পুরো বুঝতেছি না ভাই, কেটে আসতেছে। স্যার বিস্কিটের যে এক্সাম্পলটা দিয়েছেন স্যার, হুম হুম সেই ক্ষেত্রে আমি ইউনিক যেটা বললেন স্যার, বিদেশ থেকে অটোমেটেড মেশিন আনছে, সেটা ইউনিক। থ্রেশহোল্ডের ব্যাপারটা বুঝলাম বিস্কিট। এখন আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কোরের এক্সাম্পলটা এই বিস্কিটের এক্সাম্পলে কোন পার্টটা হবে? না না, কোর তো মানে মানে এটা হলো আপনার মেশিন তো ভাই রিসোর্স, মেশিন তো কম্পিটেন্সি না। আপনারা কে কথা বলতেছেন একটু আইদার মিউট করেন, আর না হয় আপনার কথা কিন্তু একদমই বেশি আসতেছে সব। কম্পিটেন্সি কিন্তু রিসোর্স না। কম্পিটেন্সি মানে হচ্ছে যে ধরেন আপনার একটা মানে অর্গানাইজেশনে একটা ধরেন থেকে কি বলে, সে ধরেন আপনার একটা রেসিপি, formulating good recipe for making or cooking biscuit can be your core competency. কোয়ালিটি বলা যায় স্যার না? হ্যাঁ, মানে ওই তো কোয়ালিটি তো আসবে রেসিপির কারণে। ধরেন রিসোর্সেস হচ্ছে আপনার মেশিন, যেখানে আপনি একটা অ্যাডভান্স টেকনোলজির মেশিন আনছেন, এটা মার্কেটে অ্যাভেলেবল না, দ্যাট ক্যান প্লে ইউনিক রোল ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। কম্পিটেন্সি হচ্ছে যেমন ধরেন you make a recipe to make a cookie or any biscuit which taste is very unique in nature in the industry. Although it's a biscuit, people loved it a lot. So it comes from someone who possesses some different level of expertise to make this sort of recipe. I hope you got it right. যেমন ধরেন আমি যদি আপনাদের জি বুঝতে পারছি স্যার। আমরা যদি একজন এমপ্লয়ির কথাই চিন্তা করি, সে তো হচ্ছে কোম্পানির রিসোর্সেস, বাট রাইট তার যে কোয়ালিটি গুলো বা এক্সপার্টিস গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কোম্পানির জন্য কম্পিটেন্সিস। স্যার এরকমই তো? রাইট রাইট। তো সেখানে ধরেন থ্রেশহোল্ড মানে কি, যেমন ধরেন আপনি অ্যাকাউন্টস এর একটা এন্ট্রি দিতে পারবেন, আপনি ধরেন একটা ভাউচার প্রিপেয়ার করতে পারবেন, একটা
ধরেন ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে পারবেন। এটা হচ্ছে থ্রেশহোল্ড, যখন ধরেন একজন অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার কিংবা একটা অ্যাসোসিয়েট নিলে একটা বেসিক রিকোয়ারমেন্ট থাকে, তাই না? কিন্তু ধরেন স্পেসিফিক যখন কিছু এডিশনাল কোয়ালিটি দরকার হয়, যেমন হাউ টু ডেভেলপ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং প্রসেস, it is not threshold. Someone appointed in the organization who has these competencies will be considered as a core competency, right? Yes, sir. যে আপনি হয়তো ধরেন সবকিছু জানেন, বাট আপনার কোনো এক জায়গায় ইউ আর এক্সপার্ট অন দিস, ভেরি মাচ এক্সপার্ট, রাইট? যেমন ধরেন এমবিবিএস ডাক্তার is threshold in the medical science, but when you will become a surgeon in the neuro, when you become a surgeon in the heart, when you become a surgeon in the eye, that is something core competency of that doctor or that specific people, huh? Right? যেমন আমরা ধরেন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট সবাই, ডেফিনেটলি এভরিওয়ান ইজ নট এক্সপার্ট ইন এভরি সেক্টর, রাইট? কেউ হয়তো ধরেন taxation তার একদমই কোর কম্পিটেন্সি, হি ইজ ডুইং ফ্যান্টাস্টিক ইন taxation, his understanding or her understanding is very much clear in this area, but maybe he is not good at reporting, ঠিক আছে? তো understanding of basic accounting and taxation would be your threshold, but when you will be expert in a specific area of tax or VAT, that would be your core competencies, right? Can you hear me? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Clear to naki Yes, কোনো sir. confusion? না স্যার। Okay, so when all these areas add value in the organization, then organization will have competitive advantage in the industry, right? Right? Yes, sir. Yes, sir. So remember, threshold will never give you sustainable competitive advantage. Threshold is always threshold. It will basic. You will get advantage, but it will not be sustainable all the time. So when you will get sustainable competitive advantage, your objective will be achieved, huh? And this sustainable competitive advantage comes from the critical success factor of the organization. So if anyone asks you, how will you get the critical success factor? Your answer should be if the organization get the sustainable competitive advantage, we need to identify what are those, and those should be considered as a critical success factor from the organization, right? So these are all the internal events, right? Internal Right. events. So if you see at the right side of the table, you see at the upper side resources and competencies, and in the side no sustainable competitive advantage, sustainable competitive advantage. Threshold resource or threshold competencies never give you sustainable competitive advantage. So you will get sustainable advantage only from unique resource and core competencies. Clear? Yes. ক্লিয়ার স্যার? Clear. Fantastic. So now let's talk about core competencies that we discuss, like case 3 sources. One is competitive architecture, another is reputations, another innovation ability. আমরা যে জিনিসটা ডিসকাস করলাম আপনাদেরকে কোর বোঝানোর জন্য, এই যে ইনোভেশন বলছিলাম না, একদম ইউনিক নেচারের একটা রেসিপি আপনি ফর্মুলেট করতে পারলেন, তাই না? যেমন ধরেন আপনাদের যদি ইনোভেশন অ্যাবিলিটির কথা বলি, কেন এটা কোর কম্পিটেন্সি? যেমন ধরেন শাহরুখ খানের একটা ছবি আসছে নতুন, জওয়ান, রাইট? The entire world Yes, sir. is behind this picture, right? Don't you think it is innovative? They have done something innovative in this movie. Yes, sir. এটা কোনো ইউজুয়াল না, একটা ছবি, এটা একটা থ্রেশহোল্ড, একটা মুভি, এটা একটা থ্রেশহোল্ড। আপনি সিনেমা হলে
যাবেন কি যাবেন না, it depend করতেছে যে আসলে মানে what level of innovation is there to attract you in the cinema hall, right? To spend 2000 টাকা 3000 টাকা for a movie. 3 দিন 4 দিনে 550 কোটি রুপি ব্যবসা করেছে ছবিটা, আনবিলিভেবল। This is something called core competencies, right? The core competencies will make different from others all the time. Okay. So reputations, innovation ability, innovative ability, I hope you understood very well, right? জি স্যার। So reputation এর জায়গাটা যদি if you discuss about the reputation, you understand what is reputation. This is the reason why customer come back again and again and again to buy the product, because the organization invest a lot in different areas to maintain the reputation, like to maintain the quality of product, ensuring employee safety in the organization, ensuring the social commitment, taking care all the social obligations. For many reasons, organizations become very prominent in globally or locally, whatever the reason. So this is something you will get organization something reputation side. And competitive architecture, that is internal architecture, external architecture, and network architecture. Internal architecture is something, you know, the relationship with the employees, how the organization treats employees in the organizations, and how employees are utilizing their brain for the organization depends basically. It's basically give and take scenarios, and if your organization is taking care employees very well, they will be loyal to the organization. So it's important. External architecture is something how you are managing your different stakeholders in the organization. It means supplier, your financier, your intermediaries, your customers, how you are interacting with each other, and how you are treating your um, um, different stakeholders in the organization. So this sort of treatment also defines the reputational depth in globally or locally, whatever you say. So networking architecture is basically collaboration. It's completely collaboration. So K is recommended when you will find competencies for any organization. You should look into these 3 areas: competitive architecture, reputations, and innovative ability. You understood, I believe so, right? Yes, sir. Very good. So then the resource audit, we were discussing the resource audit part. The resource audit part is we talked about if we need to understand what are the resources available in the organization, we should follow the 9Ms model. See, this is the 9Ms model clearly describing this. So it is your job to read and understand the 9Ms model, very 9Ms. And that means man, machine, material, this sort of 9Ms. So we understood it very well. We discussed about in our previous class also. Resource audit catalogs the assets by considering physical resources, intangible human resources, technological resources, and financial resources, every resources. Physical resources, definitely the physical existence, like, you know, your production machineries, chair, table, anything and everything which has physical existence in the asset list. Intangible assets, you understand, like your goodwill, the organization, if something like that. Human resources, the people you have in the organization with you, the technology uses for the organization, and the financial resources. It means your financial capabilities, how much rich you are financially, that is important. So if you understand these 2 things, that is fine. So
So what is physical resources? What is intangible resources? And why we need these? I hope you understood these things very well. If you want me to discuss more in details, I will go point by point. If you think, sir, this is very much clear to us, what does it mean? Maybe I don't need to discuss in details like physical resources, you understand, intangible other resources, human resources, technology, financials. And so you understand this sort of thing, right? Yes, sir. Sir, Yeah, please. স্যার একটু আগে স্লাইডে যাবেন। Of course. স্যার দ্য নিড ফর ইন্টিগ্রেশন এটা যদি একটু এলাবোরেট করতেন। কোনটা? The 3.6 need for the need for integration. integration, the need for integration, basically, yeah, that Integration. integration. Integration means resources considered on their own are insert. Resources are of no value unless they are organized into the system. আপনার কাছে আছে ধরেন দুইটা মেশিন আছে, and these two machines work together. And now your job is to integrate to these machines in such a way so that they can perform together and produce parallelly, right? Yes, sir. So the need for integration is basically if you cannot integrate, collaborate your resources together to perform, there is no point of having resources in the organization, right? Will it give you any benefit if you have machine but it is unusable or unproductive? যেমন স্যার আমার মেশিন আছে কিন্তু ওটা অপারেট করার জন্য হিউম্যান রিসোর্স নেই। হিউম্যান রিসোর্স নেই, human কিংবা resource ধরেন আছে, আপনার তারা একটা হচ্ছে ওই পার্টস machine নাই যার কারণে আপনি এটা চালাতে পাচ্ছেন না, কিংবা এটা চালানোর জন্য আরেকটা সাপ্লিমেন্টারি মেশিন দরকার যেটা আপনার অবসুলেট হয়ে আছে। তো আপনি যদি একটা আউটকাম পেতে চান, আপনি যদি একটা প্রোডাক্টিভ কিছু প্রডিউস করতে চান, you need to integrate these two things together. You need to integrate all your systems and processes, not only machine, even when you will go to the value chain process of the organization, you will understand the need for integration to make the organization productive. How important is this? Simply যদি আমি আপনাকে বলি, ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে আপনার অর্গানাইজেশনের সমস্ত সিস্টেম এবং প্রসেসকে আপনি এমন ভাবে ডিজাইন করবেন দেন their objective, their purpose is common, is same, and they all are ready to support and to produce and to achieve the organization goal. If you can arrange all the resources of the organization in such a way, that's what we called the integration, successful integration. জি স্যার। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। Like you have technical resources but you don't know how to handle it. You have technical resources but you don't have managerial skills. So the need for integration is very important. I hope you understood, right? Yes, sir. So 9M's model, simply 9M's. Number 1, machine, makeup, management information, markets, material, man and women, method and money. I'm sure you will get it in your book also, huh? So this is something called 9M's model. So you study it when you make any strategic plan for the organization. Now let's discuss about the limiting factor. Yes, please. I want to understand makeup. What does it mean? Makeup. Makeup. Yes. Makeup means arrangement. Oh, I see. Arrangement.
Limiting factor. I'm sure you have gone through this concept in the certificate level, right? In possibly management, info, and business finance in both the subject. In Yes, sir. CPP analysis chapter, right? In CPP analysis chapter, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So anyone in the class who can explain me what is limiting factor? স্যার কোনো একটা রিসোর্স হচ্ছে আমার কম আছে, ওই কম রিসোর্সটা আমি ইউজ করতে পারবো কিভাবে, মানে প্রোডাক্টিভলি ভাবে, No, 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 effectively। no, 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 no. কোনো একটা প্রোডাক্ট আছে স্যার, এটা লিমিটেড স্যার, নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ থাকে, ওইটা পর্যন্ত আমার ইউজ করা যাবে। ওইটা এটা কি Right. লিমিট করা হয়েছে? এই এর বাইরে যাওয়া যাবে না, এর বাইরে প্রোডাকশন করা যাবে না। প্রোডাকশন If I মানে স্যার যদি বলি একটা মেশিনের ক্যাপাসিটি, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যাপাসিটির পর আর একটা মেশিন দিয়ে উৎপাদন করা যায় না, তাহলে ওই মেশিনটা হচ্ছে লিমিটিং ফ্যাক্টর। Say again. একটা মেশিন যার একটা ক্যাপাসিটি থাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ, ওই ক্যাপাসিটির বাইরে আর উৎপাদন করা যায় না ওই মেশিনটা দ্বারা। Right. সেক্ষেত্রে That is the limiting Factor. capacity of that machine. True. Prosenjit Das. স্যার বাই অর মেক ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে স্যার লিমিটিং ফ্যাক্টরটা করা হয় স্যার। Hmm. যে Limiting. স্যার আমার Limiting. মেশিন দ্বারা আমি কতটুকু উৎপাদন করব এবং কতটুকু আমি কম কষ্টে বাইরে থেকে পারচেজ করব। Hmm. Limiting factor is anything. Say limiting factor is anything that limits your activity. Simple definition. Limiting factor is anything that limits your activity. যেমন ধরেন আমি যদি এখন এক্সাম্পল দিই, স্বপ্না, রাইট? জি স্যার। ধরেন সে he started arguing with her parents that he needs to go out now, but her parents are adamant enough. You understood everything very well. This is not the right time to go out. জি স্যার। তার মানে আপনার জন্য একটা সীমারেখা, একটা লাইন ড্র করা আছে ভাষায়, you need to maintain it. That's your limit, right? Yes, sir. Similar like, say, you need to produce something and you need three materials, material A, material B, and material C, right? And all these three materials are mandatory to produce this product. Now, if you need 1 unit, 1 kg raw material A, 1 kg raw material B, and 1 kg raw material C, then this 3 kg produce one output. Now, if you have 10 kg raw material, then for producing anything by using raw material A is your limiting factor because it limits you maximum 10 kg available. You got my point? Yes, sir. So just keep it mind, limiting factor is anything that limits your activity. মানে আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিতে গেলে এর বাইরে সে আপনাকে সাপোর্ট দিতে পারবে না। As simple as that. বুঝতে পেরেছেন? So এটা আপনার like you have 10 billion quantity market demand for any specific product, but the raw material used to produce this product is limited. So that specific raw material will be considered as a limiting factor for these productions. So limiting factor টা তখন আপনাদেরকে differently handle করতে হবে. Either you need to outsource from the market. We'll talk about the outsourcing, the latter part of the presentation. Outsourcing, or you need to what should I say? You need to
buy from different market, or you will have to be happy with the quantity that is available with you. So it's a completely strategic call that we will discuss later if there is anything. So I hope you understood limiting factor very well, right? Yes. So Yes. So in the long term, the company may wish to reduce the shortfall by obtaining more resources or economic on use by recommending the activities consuming the resources, that is redesign a product to use less machine time. Is your machine time is limiting factor. So any confusion so far? Any confusion so far? No, sir. No. No, sir. Fantastic. So now try to understand what is benchmarking. Huh? In your book, benchmarking compares the use of assets across the firm or across the industry that indicates where they might be used better or where they are already a source of superior performance. So how benchmark comes? Anyone has any idea? You can help me by explaining the way you think. Certain level of standard to enter in a market. Certain level of standard. Yes, sir. Like sir, Standardization, you means you want to tell standardizing the measurement criteria, right? the available product providing the benefit, I have to start at least from that level of standard to enter in a Right. market. Right. That is benchmark. Yes, sir. That is benchmark. Like in the office, you will have to stay in the office 8 hours usual. Is benchmark, right? স্যার Is যেমন it স্যার true? AMD প্রসেসর ইন্টেল প্রসেসর তো আগে স্যার যেমন ছিল, তো AMD প্রসেসর আসছে কিন্তু স্যার ইন্টেল থেকে পাওয়ারফুল ক্যাপাসিটি নিয়ে। No, what I am trying to say, like সব স্টুডেন্টের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার করার জন্য বেঞ্চমার্ক মানে কি, আপনার একটা মেজারমেন্ট করার জন্যই তো আপনাকে বেঞ্চমার্ক ধরা হয় যে এটা আপনি অ্যাটলিস্ট এতটুকু লেভেলে পারফর্ম করবেন, এটা তো বেঞ্চমার্ক, তাই না? ইয়েস স্যার। আমি সেটাই আপনাদেরকে বোঝার চেষ্টা করতেছি। সে ধরেন আপনি কোন একটা অফিসে কর্পোরেটে জব করেন, আপনার অফিসের রুল অনুযায়ী ধরেন কোন অফিস বলে যে 9টা টু 6টা, 10টা টু 6টা, মানে ইউজুয়াল কি 8 hours we need to remain in the office, right? With an 1 hour lunch break, তাই না? এটা বেঞ্চমার্ক। এর কম যদি আপনি থাকেন অফিসে, যদি আপনি দেখা যায় 5 ঘন্টা, 6 ঘন্টা, 7 ঘন্টা থাকেন, বাকিটা আপনি থাকেন না, আপনাকে পিএনসি ডাকে না? কোথায় ছিলেন, কোথায় গিয়েছেন? আবার যদি আপনি এই সময়ের বেশি কাজ করেন, তা usually those who are executive in the entry level position, they get overtime, those who are labor, right? জি স্যার। হ্যাঁ, সো বেঞ্চমার্কিংটা হচ্ছে আসলে এটা একটা মানে কম্পেয়ারিং আইডিয়া, যে আপনাকে অ্যাসেস করার জন্য একটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল লেভেল লাগবে, যে লেভেলটা হলো আপনার ধরেন benchmark. মেজারমেন্ট। It is something minimum expected from you. Benchmark is something, it is something minimum expected from you. Like if you are appointed as an accounts executive or internal audit, it is predominating idea that you will be able to make a voucher, you understand the language, right? This is something benchmark, right? এবং 2-3 জন ক্যান্ডিডেটের ভিতরে কম্পেয়ার করে আপনাকে একটা মানে ইয়ের ভিতরে নেওয়া হয়েছে। সো বেঞ্চমার্ক ইজ বেসিক্যালি কম্পেয়ারিং সামথিং, and benchmark compares the use of assets across the firm and across the industry, যে আপনার একটা অ্যাসেট আপনার অর্গানাইজেশনে কতটা প্রোডাক্টিভ, এবং সিমিলার মেশিন
ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা আছে, আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে অপারেট করতেন সেই ইন্ডাস্ট্রিতে রেকর্ডে কি বলে ওই মেশিনটা মানে কত প্রোডাক্টিভ। তো তখন একটা বেঞ্চমার্ক তৈরি হয় যে ইন্ডাস্ট্রি যদি ক্যান প্রডিউস 5 ইউনিটস ইন 1 আওয়ার, why you cannot produce 5 units in 1 hour? Why you give me 4 units, right? তখন আপনাকে বলবে কি যে you are below the কি benchmark. I hope now you understood, right? Yes, sir. Very good. আচ্ছা, আমরা এখানে আরেকটা জিনিস আমরা আলোচনা করি। আমরা তো বেঞ্চমার্কের সাথে একটু কেপিআইটা বুঝে যাই, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। হ্যাঁ, আগে বেঞ্চমার্ক তৈরি হয় না আগে কেপিআই তৈরি হয়? তার আগে বেঞ্চমার্ক তৈরি হয়। আগে বেঞ্চমার্ক তৈরি হয় তারপরে কেপিআই তৈরি হয়, তাই না? কেপিআই তো কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর, তো কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর হইলে তো তার আপনাকে আগে বলতে হবে যে আপনি কতটুকু করবেন, তাই না? তো বেঞ্চমার্ক হেল্পস টু ডেভেলপ কেপিআই। কেপিআই মানে হচ্ছে কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর, কি পারফরম্যান্স indicators, right? So one way of setting KPIs is to use benchmarking. Benchmarking is defined by the Chartered Institute of Management Accountants, CIMA, as the establishment through data gathering of targets or and comparators to whose use relative level of performance and particularly areas of underperformance can be identified. By both adoption of identified best practices, it is hoped that performance will improve. তার মানে হচ্ছে আপনি বেঞ্চমার্ক তৈরি করবেন to understand whether you are performing above or performing below. So if you start performing below, the organization will take through a development process. They will give you training, they will give you coaching, they will give you mentoring. If you cannot cope up with the pace, then they will say you sorry, Swapna, you have done a really fantastic job, but maybe this organization is not right for you. True? Yes, sir. I hope you understood it very well, right? Yes, So sir. I'm sure we know what is the purpose of benchmarking. Benchmarking encourages improvement and change in order to achieve strategic competitive advantage over the competitors, or at least reduce cost and streamline operations. That's what the major purpose like. We need to streamline the organization business processes, right? Because the market has a very stiff competition. So if you cannot standardize your operations, then you are really in deep trouble. So being a professional, your job is to help your organization so that the organization can compete in the market to get the market share and to have the competitive advantage from the market. So benchmarking may help you in this area, um, so that you can see the performance level of the organizational resources, human resources, technical resources, physical resources, financial resources, whatever you say, right? Fantastic. Basis for benchmarking: 3. Internal, competitive, generic. Internal, you know, inside the organization, if you want to compare one with other, one function with another function, this is something we call internal. Competitive benchmarking is something within the industry, undoubtedly. Generic benchmarking is something, I would say, innovative ability. You know, is there any cost effective advantage in your organization, or anything built into the system, anything built into your operations which you inherit to get competitive advantage from market? Like if I say
how should I say? Generic benchmarking is something like কি এক্সাম্পল দেয়া যায়? জেনারিক মানে হচ্ছে ধরুন বাই বর্ন, আমি যদি বলি বাই বর্ন, আমরা বলি না বাই বর্ন হি ইজ এ ট্যালেন্ট, রাইট? বাই পজিশনিং হি হ্যাজ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। বাই পজিশন মানে পজিশন মিন্স লাইক আপনার ধরেন একটা ফ্যাক্টরি কিংবা একটা অপারেশন এমন একটা লোকেশন আছে, লোকেশন ইটসেলফ প্রমিজিং। বুঝতে পারতেছেন? চায়ের কথা বলা যায়, সিলেটের চা বা সিলেটের চা জেনারিক জেনারিক মানে সিলেট তো পুরাটাই চা। এখন ধরেন কোন অর্গানাইজেশন যদি ধরেন সিলেটি চায়ের ব্যবসার জন্য গড়ে উঠছে, তার জন্য এটা একটা জেনারিক অ্যাডভান্টেজ, কারণ তাকে চা টেনে অন্য কোথাও তো নিতে হচ্ছে না, সিলেটি হচ্ছে সিলেটি খাচ্ছে, রাইট? মানে এটা পজিশন হতে পারে। এটা ধরেন আবার কেমন হতে পারে, যেমন ধরেন সে কোন একটা টেকনোলজি আপনার অর্গানাইজেশন আবিষ্কার ইনোভেট করলো, যে টেকনোলজি দিয়েই অর্গানাইজেশন যে প্রোডাক্ট মার্কেটিং করে সেটা প্রডিউস হয়, তাহলে ওর জন্য এটা কি একটা জেনারিক অ্যাডভান্টেজ না? ধরেন বোয়িং, জি স্যার। বোয়িং বিমান ইউএস এর জন্য এটা একটা জেনারিক অ্যাডভান্টেজ, কারণ বোয়িং বিমানের খরচ ওর জন্য যা, আমি বাংলাদেশ থেকে কিনি আমার জন্য যা, এটা কি একরকম হবে? জি না মানে স্যার। যে সমস্ত জিনিস আপনাকে এডিশনাল কিছু বেনিফিট দিচ্ছে মার্কেট কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে, ওই সমস্ত বিষয়গুলি আপনার জন্য জেনারিক। যেমন এটা হতে পারে যে ধরেন আপনার কাছে কোনো ন্যাচারাল মাইনিং এর অ্যাডভান্টেজ আছে, সে ধরেন আপনি যদি গ্লোবাল বিজনেসের কথা চিন্তা করেন, সে ধরেন বাংলাদেশের ন্যাচারাল গ্যাস আছে, অন্য কোনো দেশে ন্যাচারাল গ্যাস নাই, আপনি খুব কস্ট অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছেন, কস্ট ইফেক্টিভ প্রোডাকশন করতে পারছেন যেহেতু বিকজ অফ চিপ এনার্জি, রাইট? জি স্যার। জি স্যার। তো এটা আপনার জন্য একটা জেনারিক অ্যাডভান্টেজ। আবার যেমন ধরেন আপনার কম্পিটিটর যদি সৌদিতে বসে থাকে, ওই যেখানে তেলের দাম আর পানির দাম একই, ওর জন্য জেনারিক অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কি ফুয়েল, সে হয়তো ধরেন কস্ট এফেক্টিভ প্রোডাকশন দিতে পারবে। বুঝতে পারছেন? সো জেনারিক পোর্টাসের একটা মডেল আছে, আমরা ডিসকাশন করব। জেনারিক কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ তিন ভাবে পাওয়া যায়, একটা কস্ট লিডারশিপ, একটা ফোকাস, আর একটা হলো ডিফারেন্সিয়েশন। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? এই তিন ভাবে পাওয়া যায় জেনারিক কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। তো সেটা নিয়ে আমরা আবার পরে, কনসেপ্টটা তো বুঝতে পেরেছেন, ইউ আন্ডারস্টুড দ্য কনসেপ্ট, রাইট? জেনারিক বেঞ্চমার্কিং কি স্যার ইকোসিস্টেমটা আনা যেতে পারে? Of course, of course. If the ecosystem gives you any competitive advantage in the industry, definitely it's a generic, because everyone cannot adopt that technological advancement into their operation, right? জি স্যার, যেমন স্যার এই যে So somehow if অনেক কস্ট লিডারশিপ মানে অনেক কস্ট মানে লো কস্টে হাই right. Generic is something, if you get any competitive advantage from industry which is helping you to outperform in the industry, will be considered as a generic competitive advantage, right? Because it is not available with them. It can be place, it can be resource, it can be energy, it can be human, anything. It can be robot, right? Fantastic. Now let's come to the point. We discussed a lot about critical success factor. We talked about resources. We talked about competencies. We talked about integration between among the resources. We talked about competitive advantage, limiting factor, and so on. Now it is your job to transform resources
to make things happen, right? That's where the resource transformations, if you want to understand, we need to understand the value chain process. I'm sure all of you have heard the name of value chain process, right? Yes, sir. So it is also the model given by Porter's. So value chain process can সাপ্লাই bring চেনের মতো no, supply chain is completely different thing. Value chain is different thing. Supply chain is a part of your value chain. Supply chain is a part of your organization value chain system, right? Fantastic. So we see few section overview points. Porter's value chain. Porter's value chain encourages management to perceive of the business as a sequence of activities that add value to input in order that the final good or services shall command profitable price of the market. Number two, the crucial activities that sustain competitive advantage are called cost drivers and value drivers. We will discuss about this, how we can identify the cost drivers and value drivers. Competitive advantage can be created and sustained by linkage in the value chain, which help to coordinate and optimize activities, and extending the value chain through an underlying value system of suppliers, distributors, and customers make it hard for competitors to replicate. So this is something the transforming resources section overview side. So value chain includes two things. One is primary activities, another one is secondary activities. For your simple and lifelong understanding, value chain means the sequence of the business activities. কি বলছি আমি? Sequence. Sequence বুঝেন তো? Process of business activities. Processing systems of business activities by which the value is added to the product or services. আমার সাথে বলেন। Value chain কি? Sequence of business activities. Sequence or process of business activities. By which value is added. Now tell me how value is added. You input raw material, you input labor, you input overhead. So these are all value you are adding to produce a product, right? Yes, sir. Yes, sir. So the process you follow to add raw material, the process you follow to buy raw material, the process you follow to carry raw material, the process you follow to input raw material, the process you follow to use labor, the process you follow to consume your energy, the process you follow to produce the product and market the product and give them after sale service. This entire process is called the value chain system. Is it clear now to all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Fantastic. Yes, sir. Clear, sir. So this entire process divided into two parts. One is primary activities, another one is secondary activities. The primary activities is something which is directly or related with your production process. That is your primary activities. What I said? Anything and everything which is directly related to your product manufacturing process or service manufacturing process will be considered as a primary activities. Anything and everything in the organization will be in the supporting activities or secondary activities. Like, if I give you an example, buying raw material, primary or secondary? Primary. Primary. Carrying raw material, primary or secondary? Primary.
Input raw material into the production, primary or secondary? Primary. Primary. WIP, primary or secondary? Primary. Finished goods, primary or secondary? Primary. Secondary. Finished goods, primary. Primary, sir. Primary, sir. Marketing, primary or secondary? Secondary. Secondary, sir. সেকেন্ডারি তো তোর অর্গানাইজেশনের কাজ কি? এটা যদি সেকেন্ডারি হয়, স্যার প্রোডাকশনের কাজে ডিরেক্টলি ইউজ হবে ওইগুলা হচ্ছে প্রাইমারি না? প্রোডাকশন করে তো এটা বেচতে হবে নাকি এটা খাবে বাসায় বসে বসে সব ফ্যাক্টরিতে? আচ্ছা ওই বিক্রি পর্যন্ত মানে সেল পর্যন্ত আফটার সেল সার্ভিস পর্যন্ত গিয়েছি আমি। আচ্ছা আচ্ছা। তোমার মন কোথায় ছিল গো ততক্ষণ? আফটার সেল সার্ভিস পর্যন্ত গিয়েছি আমরা। তাহলে মার্কেটিং এন্ড সেলস প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস, ডিস্ট্রিবিউশন প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস, আফটার সেল সার্ভিস প্রাইমারি Secondary. activities. After sale service primary activities. Now then what is the secondary activities? Human resource, finance, কনজিউমারদের R&D, procurement, your R&D, your supply chain. These are all secondary activities. So how organization make profit from this value chain system? Organization generate profit from primary activities. Organization generate profit from secondary activities. So both these activities generate profit for the organization. When all these components, what we discussed, work together, we call it organization value chain system, right? This is what the organization value chain system. I hope you can see it, right? Yes, sir. So you see your primary activities is inbound logistic. That means your buying raw material, carrying raw material. Your operation is your production. Outbound logistics is your distribution, marketing and sales. And this is after sales service. So these are the primary activities. And if you break it, you can break it in multiple row, no problem at all. So your primary activities will generate margin for your organization. So your support activities other than primary, all are support activities. In fact, the farm infrastructure, এটা কি জিনিস? Anyone have any idea? Farm infrastructure? Farm infrastructure, anyone has any idea? এটা হচ্ছে স্যার যে যেমন যেমন হচ্ছে যে ফ্যাক্টরি, yes please. ফ্যাক্টরি স্যার। হ্যাঁ? ফ্যাক্টরি। Factory, yes, factory, your building, your office. These are all your structure, right? So human resources, your PNC, technology, IT department, your procurement. These are all the support function, your finance, everything and everything. I hope you understood, right? So how you are going to হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট মানে লেবার যারা হচ্ছে প্রোডাকশনের সাথে জড়িত, ও এটা তো অ্যাক্টিভিটিস না। জি স্যার, না না আমি ভাবছিলাম স্যার যে প্রোডাকশনের কাজে যে হিউম্যান মানে ওয়ার্কার জড়িত ওইটা। না না, এটা হলো হিউম্যান রিসোর্সের কথা বলছে আপনার এইচআর। জি জি বুঝতে পারছি। এইচআর নট লেবার। জি লেবার থাকলেই তো হলো, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট না থাকলেও তো অর্গানাইজেশন চালানো যায় না? জি স্যার। Any confusion so far? এই ভ্যালু চেইন নিয়ে কেস আসে পরীক্ষায়। আমি আপনাদেরকে জাস্ট উইল ডিসকাস one case of value chain system, but for your better understanding আমি আপনাদের এখনই বলে রাখছি, in value chain related case, when you will find any value chain related case, you need to explain from the top line perspective primary activities and support activities, every component of this value chain process, every component. Even if you wish to explain more is fine, but should not be less. Like the component or elements mentioned in this
picture or what should I say, in the model you need to explain each and every component in the answer script, right? You understood me well, right? স্যার এখানে একটা জিনিস একটু জানার জন্য, স্যার এই যে লেবারটাকে আমরা কনসিডার করছি না এখানে নাকি স্যার? লেবার তো অপারেশনের ভিতরে, লেবারটা অপারেশনস ইনক্লুডিং অপারেশন। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টটাকে আনছি এটা, বাট লেবারটাকে ইগনোর করছি। নো লেবার ইন দ্য অপারেশনস। অপারেশনের ভিতরে লেবার আছে, লেবার ছাড়া আপনার যদি দেখেন এখানে একটা আপনি প্রশ্ন করেছেন, এখানে একটা বুঝার বিষয় আছে। দেখেন যদি আপনার অটোমেটেড মেশিন হয়, হ্যাঁ, যেখানে আপনার লেবার দরকার নেই, তো ওই অর্গানাইজেশনে তো আপনার লেবার প্রাইমারি অর্গানাইজেশন না, তাই না? প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস না। আবার আপনি যদি সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি হয়, যেমন ধরেন সিএ ফার্মের অপারেশন কি বলেন? হিউম্যান রিসোর্স না অপারেশন? তো এখানে তো ধরেন আপনার অপারেশনের ভিতরে হিউম্যান রিসোর্স পুরোটাই প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস, আপনারা সবাই প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস ফর দ্যাট সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি। আবার আপনি যদি ম্যানুফ্যাকচারিং এ যান তো তখন তো মেশিনটাই প্রায়োরিটি, তাই না? মেশিন অপারেটরদেরকে মেশিনের কম্পোনেন্ট হিসেবে মনে করা হয়, কারণ ইফ ইউ ডোন্ট গিভ অপারেটর ইন দ্য মেশিন, দ্যাট মেশিন ইজ বিকাম আনপ্রোডাক্টিভ, রাইট? রাইট। আমি কি বুঝাতে পারলাম নাকি পারলাম না, কোনটা আমি তো বুঝতেছি না। স্যার এটা আমরা লেবারকে তাহলে মেশিনের পার্ট হিসেবে ধরছি। হ্যাঁ, যদি আপনি এইভাবে চিন্তা করবেন, এরকম থাম রুল হিসাবে চিন্তা করবেন না। ইউ আর এ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, থিঙ্ক প্রফেশনালি, হ্যাঁ? Your job is to identify whether the machine you are using in your production process is integral part of the machine, right? You decide in that way rather telling blindly. I hope you understood, right? Understand, sir? জি স্যার। Very good. এখানে একটা জিনিস একটু কমন ফ্যাক্টর লাগতেছে স্যার, প্রকিউরমেন্ট আর ইনবাউন্ড লজিস্টিক্স দুইটা আলাদা কেন করা হয়েছে স্যার? বাবারে, ইনবাউন্ড লজিস্টিক হচ্ছে অপারেশনটাকে বোঝানো হচ্ছে যে আপনি র মেটেরিয়াল কিনবেন, র মেটেরিয়াল নিয়ে আসবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। প্রকিউরমেন্ট তো ধরেন আপনার অর্গানাইজেশনে কত রকমের প্রকিউরমেন্টই আছে, তাই না? সব তো আর ধরেন প্রাইমারি না, কি বলছি বুঝছেন না? সেকেন্ডারি বাট প্রাইমারি না। স্যার মানে প্রকিউরমেন্টে বহুতই থাকতে পারে, আর ইনবাউন্ড লজিস্টিক শুধুমাত্র অপারেশনের জন্য আমার যেটা লাগে। রাইট, ইনবাউন্ড লজিস্টিক রিলেটেড উইথ দ্য র মেটেরিয়াল for your productions and its carrying related cost will be under the inbound logistics. Thank you. Right? So, any confusion? তাহলে স্যার র মেটেরিয়াল গুলো ইনবাউন্ড লজিস্টিক্স এ যাবে, র মেটেরিয়াল গুলো ইনবাউন্ড লজিস্টিক্স এর মধ্যে ইনক্লুড থাকবে অবশ্যই, ইনবাউন্ড লজিস্টিক এর মধ্যে যাবে। র মেটেরিয়াল গুলো ইনবাউন্ড লজিস্টিক এর ভিতরে যাবে, রাইট? সো এই ভ্যালু চেইনের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট আমাদের ডিসকাস করতে হবে। হ্যাঁ, আমরা একটা ভ্যালু চেইনের কেস আজকে দেখবো আশা করি, দেখি কতটুকু আগাতে পারি। আর আপনাদের আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Anyone has any question so far? কথা বলেন না কেন, চুপচাপ বসে আছেন? না স্যার। না স্যার, না বলেন যদি, if you don't have any questions tell me clearly, sir, I don't have any question. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এখানে আমরা প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস আর সাপোর্টিভ অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে কথা বলছি।
সাপোর্টিভ মানে আর সেকেন্ডারি। তাহলে স্যার এখানে আচ্ছা আচ্ছা নিজে নিজেই বুঝে গেছেন কিছুটুক পরে নাকি? ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের নেক্সট কি আছে আমরা একটু দেখি। এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস, কস্ট ড্রাইভার্স এন্ড ভ্যালু ড্রাইভার্স। হ্যাঁ, এটা বুঝেন আপনারা, কস্ট ড্রাইভার্স এন্ড ভ্যালু ড্রাইভার্স? না স্যার, বুঝেন না? না স্যার। মানে এই আমি যদি সহজ ভাষায় বুঝি, কস্ট ড্রাইভার্স মানে হলো আপনার বাপের টাকা কোথায় সবচেয়ে বেশি খরচ হয়, বলে না তোর পিছনে টাকা খরচ করতে 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 আমি আমার অন্য বাচ্চাদের কথা ভুলেই গেছি, বলে না? জি স্যার। এই যে দেখছেন, ওটা মনে কমন পড়ছে, ও বাসায় শুনে তাইলে এটা খুব ঘন ঘন তাড়াতাড়ি। কস্ট ড্রাইভার্স হচ্ছে আপনার ভ্যালু চেইন প্রসেসের যেই ভ্যালু আপনি জেনারেট করছেন। ভ্যালু চেইন প্রসেস দিয়ে কি জেনারেট করেন? ভ্যালু জেনারেট করেন, তাই না? কোথায়? প্রোডাক্টের ভিতরে। তো কোন জায়গা দিয়ে সবচেয়ে ভ্যালু বেশি জেনারেট হয়, এটা আইডেন্টিফাই করা, কস্ট ড্রাইভার্স এন্ড ভ্যালু ড্রাইভার্স। বুঝছেন? তো এই কস্ট ড্রাইভার্স এবং ভ্যালু ড্রাইভার্স, ইফ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই, you can control them, you can make the process efficient to make cost effective production. বুঝছেন? আমি যদি একদম সামারি আকারে বলে থাকি, বুঝছেন, এটা হলো কস্ট ড্রাইভার। আর ভ্যালু ড্রাইভার হচ্ছে ভ্যালু বেসড প্রাইসিং। জানেন কি জিনিস ভ্যালু বেসড প্রাইসিং? ওয়াই, যেমন ধরেন এই যে মেয়েদের এক্সাম্পল টানলে ভালো হয় এখানে, আই এম সরি, মেয়েরা একটু ফ্যান্সি, তো ওরা আসলে টাকা পয়সা খরচ করতে ওদের গায়ে লাগে না। ও নিজে ইনকাম করলে গায়ে লাগে, কিন্তু আসলে আমি জানি না কতক্ষণ এটা গায়ে লাগে। যেমন ধরেন সে এই, আচ্ছা বলেন তো, আমার কোন ফিমেল স্টুডেন্ট বলেন তো, একটা এক্সপেন্সিভ লিপস্টিকের দাম বলেন তো কত টাকা হয়? হ্যালো লেডিস। স্যার মোটামুটি 350 or 500। 350 টাকা and 500, এত স্যার ব্র্যান্ড ভেদে 5000 ও থাকতে স্যার পারে, আরো 5 বেশি 6000। আছে। দেখছেন, এই দেখছেন ওই যে মাথা শব্দ বের হইছে, দেখছেন ব্র্যান্ড বেজে 5000ও কম, 10-15,000 20,000 টাকা 30,000 50,000 টাকার লিপস্টিকও আমি দেখছি। আমি প্রশ্নটা করার উদ্দেশ্য এইটা না যে our ladies are fancy and they are very expensive. The reason behind asking these questions, why do you spend so much for a particular product? Because that product generate value for you and you are ready to pay for that specific value, because that value is worthy for you. আমি কি বুঝাতে পারলাম? স্যার আমি একটা প্রোডাক্ট 2000 টাকায় কিনছি, আমি মনে করছি এই প্রোডাক্টটা আমাকে যে ভ্যালু দিচ্ছে এটা 2000 টাকা হলে আমার প্রবলেম নেই। হতে পারে সেই ভ্যালুটা কোয়ালিটিতে, হতে পারে সেই ভ্যালুটা ব্র্যান্ডে, ব্র্যান্ড নেইমে, হতে পারে সেই ভ্যালুটা সার্ভিসে, হতে পারে সেই ভ্যালুটা কনজাম্পশনে, in any form. I believe that this product is generating the value that I look for. That's why I'm ready to pay 10,000. But maybe someone is not ready to pay 10,000 for this product. He thinks it's a wastage of money. বুঝতেছেন? সুতরাং ভ্যালু বেসড প্রাইসিংটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম। কিন্তু আপনাদের এইখানে কস্ট ড্রাইভার্স এবং ভ্যালু ড্রাইভার্স এর যে কনসেপ্টটা আমি আপনাদের বুঝাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনার ভ্যালু চেইন প্রসেসের ভিতরে কোন কম্পোনেন্টের
প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস অর সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিস এর কোন প্রসেসে সবচেয়ে বেশি কস্ট ইনকার করতেছে? If you can identify that driver, you can try to fix it, you can try to make it efficient, you can try to control it, right? That is the advantage of cost drivers, right? Right. And if you can identify the value drivers, প্রসেসের কোন জায়গাটাতে আপনি ভ্যালু জেনারেট করছেন, that customer is looking for. If you can identify that value based point, you can make your product more lucrative, more attractive, so that customers is ready to pay more for you. Only then you can increase your price, you can make higher margin in the industry. That's why maybe cosmetics, one lipstick is 300 taka, but another brand is 10,000 taka. Although the both is called lipsticks, not lipstick. আমার মেয়ে আমাকে সেদিন বলতেছে, Dad, this is not lipstick, this is lipstick. Right, female? Yes, sir. Thank you so much. Very common. I hope you understood the value drivers and cost drivers. Can someone please read the whole literature for us so that we can understand if anything we left for cost and value drivers? Anyone from the class, just read cost drivers and value drivers. The literature in the slide, please. Cost drivers. Using the value chain as a basic analysis tool, it is possible to look at each of the value activities and identify the major influences on the cost incurred. These structural factors which influence cost are the cost drivers. For example, supermarkets regards the diversity of products like food, clothes, spirits, audio, etc. Stocked as cost drivers because for each additional product line stocked, the supermarket incurs the cost of logistics, stocking, stacking, programming, electronic point of sale system, product training, and promotion costs. The factors which influence the cost of a given activity may vary even between competitors in the same industry. An understanding of cost behavior will allow a firm to assess the possibilities of adopting a least cost competitive stance. Value Very good. drivers. That means Sir, আমরা যা একটু বলেছি বড় করে সেটাই সে বলবো। বলেছে, তাই না? জি। হ্যাঁ, তো ভ্যালু ড্রাইভার্সটা অনেকটা ওই রকমই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর রিডিং দিস cost drivers. I'm sure you understood, right? Any confusion? কারো কোনো কনফিউশন আছে? No, sir. আচ্ছা, okay, so আমি before going into the next contents, just allow me 1 minute to open my Gmail so that I can what should I say? I can open the case for you. Just few minutes. Anything you want to ask me in the class? Just I'm opening sir. the case. Yeah, please. আমার একটা কোশ্চেন ছিল, অ্যাকাউন্টিং জি। ডিপার্টমেন্ট কি প্রাইমারির মধ্যে পড়বে নাকি সেকেন্ডারি? Accounting department, of course, secondary. Of course, secondary. Undoubtedly. Any other Sir, question? একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। What? Tell me. কস্ট ড্রাইভার আর ভ্যালু ড্রাইভার কি একটাই হতে পারে, যে কোনো একটা ইউনিট হতে পারে, যে কোনো একটা প্রোডাক্টের? Say it again, please. মানে কস্ট ড্রাইভার আর ভ্যালু ড্রাইভার যে কোনো একটা ইউনিট হতে পারে, যেমন র ম্যাটেরিয়াল একটা একটা কস্ট ড্রাইভার, এটা কি ভ্যালু ড্রাইভার হতে পারে?
মানে আবার আমার প্রশ্নটা না আমার কাছে একটু মানে খটকা লাগতেছে, একটু পরিষ্কার করে বলা যায়? স্যার র ম্যাটেরিয়াল যদি যদি কস্ট ড্রাইভার হয়, সেক্ষেত্রে র ম্যাটেরিয়াল কারণে যদি ভ্যালু বাড়ে প্রোডাক্টটা, সেটা কি ভ্যালু ড্রাইভার হতে পারে? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনি বলতেছেন র মেটেরিয়ালের জন্য যদি কস্ট বাড়ে এবং সেইটা যদি আপনার সেটার জন্য যদি ভ্যালু বাড়ে, তাহলে কি ওটা ভ্যালু ড্রাইভার হইতে পারে কিনা? কেন জি স্যার। পারবে না? আপনি এমন কোন র মেটেরিয়াল ইউজ করলেন যেটা খুবই এক্সপেন্সিভ কোয়ালিটি র মেটেরিয়াল, only because of this the product taste and the quality of material improved significantly, which attract customer a lot, can be a value drivers. Yeah, undoubtedly. যেমন রোলেক্স। Yeah, right. জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, very good, very good. You are so nice students. খুব অল্পতে বুঝে যাচ্ছেন, you make my life very easy. Huh? So let me open the case so that I can help you guys. Just 1 minute. Just 1 minute. Just 1 minute. If you can see the share, just let me know, right? We can see it. You can see it, right? I'm not going to give you any break. It's 9 o'clock. We will continue this case and then finish it quickly, right? Yes, Because even if I give an 30 minutes break, then no point go and come. We will go early so that we can pray and take break accordingly, right? So as we discussed, this is the case of value chain process. So we will try to solve this case, and the rest part of our presentations we will discuss in the next class, because there we left 2-3 very much important contents. They are outsourcing, product service portfolio management, which is very important for you to understand. Portfolio management is very key concept in business strategy. So you will get case related to this content there. And there is a concept of outsourcing also. So we will discuss in the next class. Rather, we solve one case that is value chain model, then definitely it will help you to apply the knowledge how you can solve this sort of case in the exam hall. So, but don't forget the components we discussed in the value chain process should be explained in the exam hall, each and every elements of the value chain process. If you can break those elements in more points is fine, but don't reduce the numbers that is mentioned in the value chain process, right? So just let me discuss the requirement part of the value chain process, but I'm sure you guys are generous enough to help me out to read the case. Someone mentally prepare so that you can help me in reading the case. Just for make the class interactive, let me clarify the requirement positions, that is analyze the strength and weaknesses of KKS using the value chain model. Not required to draw the value chain diagram, but you need to understand their strength and weaknesses for using this value chain model. So definitely we'll try to identify those. The second questions was the owner purpose to convert their website to facilitate e-commerce in order to increase turnover and profit. Purposefully you need to explain the concept and advise owners of KKS what they will have to do immediately and also on a continuing basis to carry out the e-commerce solutions. That is very good questions, in fact, and evaluate how introduction of e-commerce could affect the JGS value chain system. So definitely you will get another company's strategic point of view, and you need to correlate
the true organization value chain process to evaluate the effectiveness of e-commerce system, right? So this is something you have been asked to answer. The total marks were 18 in these questions. So I would request any of you who is courageous enough and has generous heart to help me by reading this case. Who is there proactively to help me out? আমি বলতে পারি স্যার, শোনা যাচ্ছে কিনা ঠিক মতন? Of course, please. শোনা যাচ্ছে। Yeah, এখান please. থেকে শুরু করব। Of course, this is so your job is to হিট হচ্ছে। why is repeating? Your job is to identify the key points from the case and write down in each requirement separately, so that when we will discuss what should we write, so that you can tell me what are the points you identified for each requirement, right? That's what we call assimilate information, right? Assimilating information, you will have to be very good in assimilating informations when you will be in the advanced stage for case solving, right? Not only for the strategy, not only for advanced stage other subject. This quality will be very much needed in the case study exam. I'm sure 20 page, 25 page, 30 pages case you will get there. And you have to be passionate enough to assimilate all the informations from the case, right? So please start. Okay. B. KKS is a long-established retailer which specializes in the sale of antiques. KKS is owned by a married couple who both work in the business. They have no employees. Their premises consist of a large modern shop, and there is an apartment above this in which the owners live. Over the last 5 years, the local area has become very fashionable, and the shop is now surrounded by smart restaurants, cafes, and upmarket fashion outlets. This area has also become a very popular place to live, which has meant that property values have increased substantially. The owners believe that if they disposed of their premises, they would make a substantial capital gain. The owners have noticed that the fixed cost of their property, including insurance, local tax, security, and maintenance, have risen very sharply during the last 5 years. So next page. Yes. Yes. Since establishing the business, the owner have developed their expertise. They now have a national reputation in the antiques trade and many repeated customers. They traded profitably between 2000 and 2015, but in the last year have made an operating loss for the first time. The owner are often consulted by other antique traders and collectors by letter and telephone, and they have developed a considerable income stream by charging for their advice. However, they have found that their location is becoming increasingly problematic. Although the popularity of their area of town has increased and led to many more people living and visiting the area, unfortunately, for the owners, most of these people are not interested in antiques. They are young people who like
the area but do not have the disposable income to spend on antiques. A further problem is that the shop is not situated in the prime part of the city and it is very inconvenient for many antique traders and collectors to visit. The owners believe the location has recently restricted the success of their business. The owners know that a very popular development in the antique trade has been the establishment of antique fairs where antiques are brought and sold. Some of these established international reputations and many have many thousands of visitors. However, because of KKS locations and the need to keep their shop open, the owner do not attend these. The owners recently set a website which has basic information about their business on it. You need to go down, right? Such as their address, telephone number, and the operating times of their shop. The website has received a large number of hits, but it does not seem to have increased sales. Ended. Then what did you understand by reading this? What is your name? Who read this case? Basically, it's antique. What is your shop name? I am asking starting- you. What is your name? My name is Sharif Al Mahmoud. Sharif Al Mahmoud. What did you understand so far by reading this case? Can you please explain in summary, like case-টা কি নিয়ে basically? What is this concept? It's actually basically it's a antique item. It's from starting to matured position of the product. Initially, the owner of that shop, they started business based on antiques selling, retailer. And later the demand changes, mentality changes of the people, product demand also reached a matured level and start slightly declining, and they have some strategic mistake at the end of the topic of the by the owners by not participating in fairs. They're both there's have some limitations of the owners, but they understood their limitations and what is the opportunity of the business. So okay. Okay. ঠিক আছে এখন ঠিক আছে এখন আমরা ওই অবজারভেশন অনুযায়ী মানে কাজগুলো ইয়ে করে নিলে তো হচ্ছে তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কে কথা বলতেছে? Who is speaking in the class? আচ্ছা, এবার ক্লাসে পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন, আমি একটু কেসটা কেটে আপনাদের ইনবক্সে দিচ্ছি, তারপরে আবার শেয়ার দিচ্ছি। just allow me few minutes. Allow me few minutes, please. Allow me few minutes. I'm sure you will not mind. দেখেন তো চ্যাট বক্সে আমি একটা লিংক শেয়ার দিয়েছি, if you have received it. I'm sure you have got the case, right? Yes, sir, we got it. Very good, fantastic. So now participants, আমরা 1 নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কথা বলছি।
এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে আমরা যদি ভ্যালু চেইন নিয়ে আমাদেরকে ডিসকাস করতে বলেছে, রাইট? সো ভ্যালু চেইন প্রসেসে আমরা দুইটা মেজর অ্যাক্টিভিটিস আছে আমাদের, প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস এন্ড সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিস। লেটস ওপেন দ্য ডিসকাশনস ফর দ্য প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস। সো primary activities, first point is inbound logistic, right? কে কথা বলে একটু বলতে পারেন নামটা আমাকে? আরে গাড়ি একটা আইবো 30 মিনিট 40 মিনিট এরকম হইতে পারে, আবার 1 ঘন্টা হইতে পারে। রাসেল মিয়া। রাসেল মিয়া, মোহাম্মদ রাসেল মিয়া। ওই একটা করে আমরা বলে দিন জায়গা জায়গা আমি এই কারণে কইছি, কারণ এটা গ্রাম মানে আর পুলিশ সরকারি ফিল করা FCL এমডি রাসেল মিয়া স্যার। এমডি রাসেল মিয়া, এমডি রাসেল মিয়া না, ওরা আমি আউট করে দিচ্ছি ক্লাস থেকে। হ্যাঁ, আমি রিমুভ করে দিচ্ছি একদম। সেন্স অফ হিউমার ইজ ভেরি উইক। ওকে, I kicked him out from the class, huh? So let's open the discussion for primary activities. Primary activities er first point হচ্ছে inbound logistic, right? So any information you receive from this case relevant with inbound logistic, any information is there? not yet, sir. How many of you believe that there is no information related to inbound logistic? If any of you disagree, can you please raise hand? There is an apartment above which owner lives. Sir, modern shop টা কি হচ্ছে inbound logistic? No. Inbound logistic is basically buying and service or raw material and carrying in the production house for use. So I also didn't find any informations relevant with the inbound logistic, right? So we can write inbound logistic. We didn't get so much relevant informations to write in the inbound logistic side from the case. So maybe we are a little bit unable to classify this. Huh? So we can write this sort of sentences, right? Huh? Clear? Clear, sir. Then our Operations. next point is operations. What did you get from the operation side? Husband and wife, both of they are working for their shop. Hmm? Husband and wife, both of they are working for their shop. Operation related, one important information is there. Husband and wife and working for the shop is not operation, right? This is people management, right? Human resource. The owners are unable to attend the antiques fair, which have very good business potential. That is something we can write in the operation side, right? This is very relevant, right? And a business has outgrown, right? There is something like this, outgrown. There is something, the business has outgrown the need for shop premises. In fact, they need a premises for their operation, right? So that also we can write in the operation side. Other than this, you see, the owners believe that if they dispose of their premises, they would make a substantial capital gain, right? So you can write some. Sir, lack of marketing. Marketing, we have separate component, right? We'll write it. We are talking about the operations only now, huh? So these are the two relevant points we can write in the operation side. And then our next point is outbound logistic, right?
Anything you get from outbound logistic? কাস্টমার অ্যাক্সেস এখন স্যার কঠিন হয়ে গেছে স্যার সিটির প্রাইমারি লোকেশন হওয়ার কারণে। Say again. Say again, please. কাস্টমার অ্যাক্সেসটা এখন স্যার দুর্বল হয়ে পড়ছে মানে এই লোকেশনটার কারণে। মানে কি হয়েছে? কাস্টমারের উইক হয়ে গেছে। কাস্টমার অ্যাক্সেস কমে গেছে। কাস্টমার অ্যাক্সেস কমে গেছে। That is marketing and sales, right? This is not outbound logistic. Outbound logistics related কিছু নাই মানে। His shop locations and due to antiques product business, he needs to incur a lot of cost for security, right? To protect from theft. So right, so the cost is going high. So it could be that the shop premises are no longer the best place to store or distribute antique product possibly, right? So if he want to do the antique business, shop premises may not be the suitable strategy for this because security cost is going very high and protection from theft is also become a good concern for them. So it can be discussed in the outbound logistic. The assumption is that basically storage and distribution is carried out at the shop premises would be really difficult for them, right? Due to the nature of the business. Do you agree with this or not? We are talking about outbound logistics, so this is, I think, very relevant. You can write it there. And next, if you talk about the marketing and sales, someone mentioned about the locations, right? What is your name? Who mentioned the location that should be covered in the marketing and sales side? And they have highly good reputations and they have many repeated customer, right? Yes, sir. So these things can be written under the marketing and sales point. But their use of the internet is primitive, right? এই কথা বলা আছে তারা খুব internet use করে, but it is not contributing to their business anyhow, right? And their website, yeah, right, এটা marketing and sales আপনারা লিখতে পারেন. And these 2-3 points. Antique fairs, এটা কি মার্কেটিং এ আসবে? Antique fair, they have missed it. So that we discussed in the inbound logistic, right? Because their product is antique, they need to buy antique product from the fair, but they have missed to visit the antique fair this time, right? ওটা আমরা inbound logistic এ বলেছি. Then marketing, এখানে তো ফেয়ার বলছে যে অ্যান্টিক আর bought and sold. bought and sold, right? দুইটাই। এখানে তো সেলও করতে পারে, তাহলে এটা মার্কেটিং এ কি আসতে পারে? হ্যাঁ, আসতে পারে অবশ্যই। মার্কেটিং এন্ড সেলস, of course you can take it under this paragraph, but
when you will write same thing in two different points, you rearrange the sentence structure, huh? In the second part from the first one. আচ্ছা, দেন আমাদের আরেকটা কম্পোনেন্ট বাকি থাকে প্রাইমারিতে, সেটা হলো সার্ভিস, তাই না? সার্ভিস সার্ভিস নিয়ে কি ইনফরমেশন আছে কেসে? এনিওয়ান? আমি কেস পাঠাইছি এই জন্য, এই যে আমার আর উপরে নিচে যাইতে বলবেন না, লিস্ট এই সুবিধাটা আমি পাচ্ছি এখন। Service, any info related to the service? ওয়েবসাইট সার্ভিস স্যার। স্যার ওয়েবসাইটের মধ্যে টেলিফোন নাম্বার দেওয়া, অ্যাড্রেস দেওয়া, কমিউনিকেশনের জন্য সার্ভিস আমাদের। Okay, Sir, this is the good. owners are They are often- open to provide service. So the owner are often consulted by other antique traders and collectors by letter. Yeah, Money that can consultation be. initiative. Yeah, that you can also do, right? Their service is really good in terms of the same customers coming repeatedly in their shop, which eventually help to build up their reputation. So definitely you can write some good sentences about their services. And their support is also good. Customers are quite happy. Their their business are also profitable, so they can afford some losses even if it is downturn. That you can also write. I think oh, this is something you can write, right? So আমরা কিছু পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করলাম প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিজে। সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিজে আমরা কি দেখতে পাই? সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিজে আমাদের প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে আপনার কি ফার্ম ইনফ্রাস্ট্রাকচার, রাইট? ফার্ম ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যদি আমরা দেখি তাহলে ওনার্স এর প্রিমিসেস আছে, the owner has premises, but if he sold it, maybe he will be able to realize some capital gain, but in long run the organization may face difficulties, right? এটা আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারে বলতে পারি। হিউম্যান রিসোর্স আমাদের ইয়েতে বলছিলেন তারা নিজেরাই কাজ করে, তাদের কি আসলে কোনো ওয়ার্কার আছে? No sir, কোনো employment হ্যাঁ, মালিকের কোনোই ওয়ার্কার নাই, তারা নিজেরাই কাজ করে। That's how they build up the reputation, in fact. And এখানে হিউম্যান রিসোর্সে একটা জিনিস আপনারা লিখতে পারেন, however the people are the business and there is little possibility of successions. তাদের কোনো succession planning নাই. Further, if the owners have been in business since then they have approaching retiring age. এটা আপনারা নিয়ে আসতে পারেন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে বড় পার্ট কিন্তু আপনার ধরেন পিপল ম্যানেজমেন্ট, সাকসেশন প্ল্যানিং, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট। সো এই ওনার দুজন যে আপনার বিজনেস টেক কেয়ার করে, ইফ দে ডোন্ট টেক এমপ্লয়িজ ইন দ্য অর্গানাইজেশন, সো there is a very little possibility of having succession, right? So তাদেরও এজ বেড়ে গেছে, তারা হয়তো এক সময় ধরেন আর এফোর্ড করতে পারবে না, তখন অর্গানাইজেশন going concern will be really threat, right? বুঝতে পেরেছেন? এটা তো বুঝতে পেরেছেন নাকি? জি স্যার। দেন আমরা যদি ডিসকাস করি টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, টেকনোলজি কি আছে আসলে তাদের কোনো? এই ব্যাপারে তো কিছুই আমরা খুবই মাইনর। ওয়েবসাইট এস্টাবলিশমেন্টটা কি ওই পর্যায়ে লেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ওই ওয়েবসাইটটা, বাট আমরা যেটা বলতে পারি যে তাদের একটা ওয়েবসাইট এস্টাবলিশমেন্ট আছে that can be used in the business. However, seems like they have neglected the technological advancement in their operation side, so they should really think about bringing
technology to make operations sustainable, right? Procurement related, did you get anything related to procurement? I didn't get anything relevant with the procurement, right? I mean, procurement related, I didn't get any directly. I don't know how have you ever get any info related to the procurement. So we can give a disclosure that no relevant information observed in the procurement side, but you can write some generic sentences. Making procurement function efficient, can bringing efficiency into the operations, and can make cost effective cost effective product into the market. So sometimes why you don't get good things in the case, you write some generic good part of the concept, right? আমি যেটাকে জেনারিক রাইট আপ রেডি করে রাখতে বলছিলাম, তাই না? সো এইরকম আপনারা প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস এবং সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিস এর যে কম্পোনেন্ট গুলো দেয়া আছে সেই কম্পোনেন্ট গুলো ইউ ক্যান রাইট ওয়ান বাই ওয়ান, দুই তিনটা পয়েন্ট মিলে ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছেন নাকি? জি স্যার। Any confusion? The number 2 requirement যদি আমরা দেখি, the owner proposed to convert their website, এই যে ওয়েবসাইট নিয়ে চলে আসছে দেখেন, to facilitate e-commerce in order to increase turnover and profit. মানে তাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে অর্গানাইজেশনে, এটাকে ই-কমার্স সাইটে কনভার্ট করতে বলেছে to make profit. So what you can write, এবং 2 নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে আরেকটা পয়েন্ট আছে, advise the owners of KKS what they will have to do immediately and also on a continuing basis to carry out the e-commerce solutions. এই ই-কমার্স সলিউশনের জন্য তাদেরকে কি করতে হবে এটাও আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে। সুতরাং দুইটা অ্যানসার কোশ্চেনের পার্ট আছে। কেউ কিছু অ্যাড করতে চান, বলতে চান কিভাবে লিখতে পারেন এটাতে? একটা হচ্ছে যে আপনার তাদের ওয়েবসাইটের ইয়েটা তারা ই-কমার্স সাইটে কনভার্ট করতে পারে টু মেক ইট প্রফিটেবল। আর একটা হচ্ছে কেকেএস এর সাথে তাদের কিছু দু একজন কম্পিটিটর আছে মার্কেটে, what they will have to do immediately and also in continuing basis to carry out the এদেরকে আপনি সাজেশনস দিবেন যে ইমিডিয়েটলি সে কি করতে পারে ই-কমার্স সাইটের জন্য এবং যেন এটা সাস্টেনেবল হয়, কন্টিনিউ হয়। কি সাজেশন দিতে পারেন? এনিওয়ান, দ্য ক্লাস ক্যান। স্যার এই যে সবটা স্যার একটা প্রাইম প্লেসে আছে সিটি। তো প্রথমে যখন উনি শুরু করছিল তখন হচ্ছে যে আপনার যে ভালো ভালো যে বড় বড় রেস্টুরেন্ট বা এই পাশে একটা প্রাইম লোকেশনে থাকার কারণে আস্তে আস্তে যখন লোকেশনটা পপুলার হয়ে গেছে তখন তার ফিক্সড কস্ট অনেক হাই হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু সিটিটা পপুলার তখন হচ্ছে ইয়াং জেনারেশনের লোকজন এখানে বেশি থাকা শুরু করলো। তো পরবর্তীতে যারা অ্যাকচুয়াল বায়ার তারা হচ্ছে সিটির বাইরে মানে বাইরে চলে গেছে। তো যারা হচ্ছে ইয়াং জেনারেশন ওনারা তো আর এটার প্রতি ইন্টারেস্টেড না। তো যারা অ্যাকচুয়াল কাস্টমার তারা আউটসাইড অফ দ্য সিটি হওয়ার কারণে কাস্টমার রিচিং এ এখানে সমস্যা হচ্ছে। তো ই কমার্স করলে প্রথমে হচ্ছে রিলোকেশন করাটা খুব জরুরি ফিক্সড কস্ট করানোর জন্য। যে এই প্রাইম লোকেশন না থেকে যদি সবটা রিলোকেট করা যায় এবং ই কমার্স সার্ভিসটা ভালোভাবে প্রোভাইড করা যায় সেই ক্ষেত্রে ফিক্সড কস্ট কমে প্রফিটেবল পজিশন আসতে পারে। রাইট, ভেরি গুড। এনি আদার থট? স্যার উনি হচ্ছে টার্গেট বেস মার্কেটিং করতে পারে, যেহেতু বয়স্ক লোকেরা এগুলো পছন্দ করে, আর হচ্ছে এসইও করতে পারে যাতে সর্বাধিক পরিমাণ লোকের কাছে ওনার এই প্রোডাক্ট গুলো রিচ করে। জি স্যার, জি স্যার, এই দুইটা কাজ করতে পারে। Right point, right. So what I see in the case, like the owners have recently set up a website, but this is only has some basic information about their business, right? Very basic informations, and although the website has received many hits, it doesn't lead to any increase in business. In fact, no positive impact. These suggestions, there is wide degree of interest in their business, definitely, but website does not enable anyone
who is remote from the town, like where JGS is best to do any business with the owners. So the obvious interference is that if they converted their website to facilitate e-commerce, their business would increase in both turnover and profit. It can become a good turning point for the KKS Limited. I think so. They should do it immediately. From the suggestions and continuing basis, what they can do, initial step is to take the introduction of e-commerce would include preparing a project plan and also identifying the level and source of funds which would be required. Very important, একটা plan এবং তাদের কত টাকা লাগতে পারে এটা একটা ইয়ে করা যেতে পারে। And if the owners are to set up a website with e-commerce capability, they will need to catalog, photograph, enter their stock onto the website. The website would need continual updating as stock is sold and new stock acquired. So they would have to ensure that the service had adequate capacity to cope up with the viruses and frauds. And the owners would need to have a very secure method of receiving payments from the customers. So so this is what they can do so far. They can employ a consultant also initially, and they can initiate for modification of the website emergency basis. So from the learning perspective, my suggestion would be for you, like for answering this sort of questions, before start writing the answer, you should think starting and ending point of the concept. So এখানে একটা ওয়েবসাইট কে কনভার্ট করে যদি আপনার ই-কমার্স সাইটে নেয়, তাহলে আসলে প্রথম বলছে যে এটা তার প্রফিটেবিলিটি বাড়বে নিঃসন্দেহে, কারণ যে কি ওইখানে অর্গানাইজেশনটার নাম হলো, আরেকটা অর্গানাইজেশন আছে JGS has the similar experience. So যেখানে KKS বিজনেস করে সেখানে আসলে ই-কমার্সের ডিমান্ড আছে ভালো। সুতরাং এখানে ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট দ্যাট পজিটিভিটি পার্সপেক্টিভে টার্নওভার এবং প্রফিট দুইটাই বাড়বে, আপনি অপটিমিস্টিক হলেন। সেকেন্ডলি, ওয়েবসাইটটাকে যদি ই-কমার্স সাইটে নিতে হয়, আপনি কতগুলো ভাগে ভাগ করে নিতে পারেন আইডিয়াটাকে, যেমন whether the e-commerce website is readily available for e-site. যদি না থাকে তাহলে এটার জন্য একটা প্রজেক্ট নিতে হবে, this need to be redesigned fit for the e-commerce site. Secondly হচ্ছে এটার সিকিউরিটি কিভাবে আপনি এনশিওর করবেন। থার্ড হচ্ছে আপনি ই-কমার্স সাইটে যে প্রোডাক্ট সেল করবেন সেটার টাকা কিভাবে আনবেন কাস্টমারের কাছ থেকে, সিকিউর চ্যানেল। 4 নাম্বার হচ্ছে আপনি প্রোডাক্ট আপলোড করা এবং যখন প্রোডাক্ট স্টক শেষ হয়ে যায় সাইটে ওটাকে আবার রিলোড দেয়া, প্রোডাক্ট চেঞ্জ করে দেয়া। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আপনি করতে পারেন। এই সাইট মেনটেন করার জন্য তারা ক্যাপেবল কিনা, না হয় একজন কনসালটেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, সো these are the way you can think and structure the sentences to write. বুঝতে পেরেছেন? মানে আপনি আপনার জব হচ্ছে আগে পিকচারটা ড্র করবেন। কি বলছি বুঝছেন? ধরেন এই যে আপনাদের সাথে আমি ক্লাস করতেছি, আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখতেছি না, দেখতেছি, বাট আমি মানে আমি চেষ্টা করতেছি যে ইউ অল আর ইন ফ্রন্ট অফ মি, সো I should remain careful. I should be sincere enough to deliver my lecture so that you benefit from this class. But
আপনারা যখন এরকম পরীক্ষার হলে বসবেন, পরীক্ষার কোশ্চেন লিখবেন, কোশ্চেনটা পড়েই লেখা শুরু করবেন না। ইউ ড্র এ পিকচার হাউ you want your answer should be look like, and what are the major concept you want to cover into this writing. তখন আপনি দেখবেন যে আপনার সেন্টেন্স গুলো, 4টা সেন্টেন্স লিখেন, আপনি 4টা সেন্টেন্সই সুন্দর হবে, তাই না? জি স্যার। বাট আপনি হ্যাপাজার্ডলি লেখা শুরু করলেন, 12টা লিখেও কোনো লাভ নেই। হ্যাঁ, যেমন এই যে আমি আপনাদেরকে বললাম, আপনি যদি ডিসিশন নিয়ে নেন যে আমি এই অ্যান্সারটা মেজর এই 5টা পয়েন্টের ভিতরে রাখবো, তাহলে আপনি 5টা পয়েন্ট নিয়ে 5টা সেন্টেন্স সাজাইলে আপনার হয়ে যাবে, তাই না? জি স্যার। ফ্যান্টাস্টিক, ফ্যান্টাস্টিক। তারপরে আমরা যদি দেখি যে আপনার ধরেন নাম্বার 3 তে যেটা বলেছেন, সেটা হচ্ছে evaluate how introduction of e-commerce could affect JGS value chain. দুইজনের, একজনের যদি আপনার KKS value chain model introduce করে, সেটা JGS কে কিভাবে ইম্প্যাক্ট করবে? Who is going to explain this concept so far? দেখেন এখানে কিন্তু দুইটা কোম্পানির ভ্যালু চেইন প্রসেসের একটা কম্পারিজন চলে আসছে, বুঝছেন? তো এইখানে আমি আপনারা অ্যান্সার করার আগে আমি দুইটা জিনিস আপনাদেরকে বলে নিই। ইদার আপনারা এই অ্যান্সারটা প্যারা প্যারা করে অ্যান্সার করবেন, যে একটা প্যারার ভিতরে একটা কনসেপ্ট আপনি যেটাই ব্যাখ্যা করেন। যেহেতু ভ্যালু চেইনের কম্পারিজন চাইছে, সুতরাং প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিস আসবে, এটাই স্বাভাবিক। আপনি চাইলে প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটি সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটির কম্পোনেন্ট ধরে ধরে আপনি কম্পারিজন করতে পারেন। বাট ইফ ইউ থিংক যে আমি 2-3টা পয়েন্ট নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ করব, দেন আপনি স্পেসিফিক্যালি ওই পয়েন্টগুলি মেনশন না করে প্যারাগ্রাফ আকারে এক্সপ্লেন করে যাবেন। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। Okay. Now who is going to explain how and what are the components you have identified from the case to feed into these requirements? Any idea? একটা important info, I'm helping you out from these situations. If trading via website takes off, then does the owner need premises shop? না স্যার। No. কারণ যদি সে ওয়েবসাইট ওপেন করে তাহলে তার প্রিমিসেস শপের ইনফ্যাক্ট দরকার নাই। সো ইউ ক্যান ডিসকাস দিস সেন্টেন্স ইন দিস অ্যান্সার। সেকেন্ডলি হচ্ছে if they launch e-commerce site, location consideration should not be in their business discussion anymore, right? It's open for the whole world, whole country, right? They can save lot of money from the fixed costs, and they can offer product in a cheaper price, right? জি। Yes, sir. গলার সুর সবার খুব ছোট মনে হচ্ছে। confused are you guys? বুঝেন নাই কি বলছি? স্যার বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এইখানে যে কিভাবে ইয়া করবে, এফেক্ট করবে, সেটা তো কমিউনিকেট করতে পারছি না স্যার। যে জিএস তো অলরেডি সাইটই বিজনেস করতেছে, তাই না? স্যার জেজিএস তো অলরেডি আমরা অনলাইনে বিজনেস করতেছে, অনলাইন বিজনেস তো করতেছে, আপনি KKS ওইখানেই তো বলবেন কোন এক জায়গায় বইলা বইলা কতক্ষণ পর কেকেএস পর। যদি অনলাইনে আসে, হ্যাঁ, কম্পিটিশন বাড়বে, আপনি ই-কমার্সে আসে, রিলেশনশিপ সেক্ষেত্রে করে যে দিবেন, কম্পিটিশন বাড়বে। জি কম্পিটিশন বাড়বে, কম্পিটিটিভ প্রাইস হবে। মানে ওই যে আমরা অনেক সময় বলি না, খোঁচা দেওয়ার মতো খোঁচা। জি স্যার, জি স্যার। ডাইরেক্ট লিখবেন না, কতক্ষণ পর পর ছোটখাটো একটা খোঁচা দিবেন।
এই দোস্ত আমার একটু দেখা না, স্যার দেখা বলবে তো, বুঝুন না, কলম দিয়ে একটু গুতা দিয়ে পিছন দিকে বলেন না, হে দোস্ত এই কোশ্চেনটা লিখছ, আচ্ছা দুইটা ওয়ার্ড বল, তাইলেই হয়েছে, আমি 4 সেন্টেন্স লিখে ফেলবো। এটা এরকম, কারণ এখানে কিন্তু আপনার জেজিএস সম্পর্কে খুব ডিটেলস ইনফরমেশন কিন্তু দেয়া নাই, তাই না? স্যার জেজিএস সম্পর্কে কোথায় লেখা, আমি তো পাচ্ছি না খুঁজে। হ্যাঁ, মানে এই যে এই কেসটাতে পাচ্ছি না জেজিএস সম্পর্কে কোথায় লেখা। কোথাও না পাইলে আপনি ইমাজিন করবেন। জি স্যার, আমরা অ্যাজিউম করে ধরে নিব যে দিয়েছে অ্যাডভান্টেজ ছিল, আপনি আমরা ওই অনুযায়ী যে দিয়েছে। আমি এই ব্যাখ্যা আমি প্রথম ক্লাসেই দিছি যে আপনি এরকম বহু কেস পাবেন আপনি কোনো ইনফরমেশন খুঁজে পাবেন, আপনি ইমাজিন করবেন যে একটা ই কমার্স সাইট জেজিএস বিজনেস করতেছে। ওকে, মানে স্যার এখানে স্যার বলতে চাইছে যে আরেকটা প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির সাথে যদি আমার ই ভ্যালু কমার্স চেইনের কি থাকতো আর কি, পার্থক্য ওই হ্যাঁ ওই এইখানে জি জি বলা আছে ওইরকম যে জেজিএস ধরে বলা নাই, বলা আছে যে ই কমার্স সাইটে বিজনেস আছে, তো নিচে যেহেতু জেজিএস আছে আমরা ধরেই নিচ্ছি ওই ইনফরমেশনটা জেজিএস এর জন্য বলা আর কি। জি স্যার। তো এখানে ডাইরেক্ট ওই মাঝে মধ্যে আপনারা লিখবেন। তো আমি যেই দুইটা পয়েন্ট বললাম, একটা বললাম যে আপনার ধরেন যদি সে ওয়েবসাইট বিজনেস স্টার্ট করে দেন বেসিক্যালি they don't need physical shop, right? So physical shop যদি না হয় they can save lot of fixed costs and they can offer customers product in cheaper price and their location should not be any more concern in future. So it if they can do it, it will give them competitive advantage in the market, and they can fight with JGS from customer satisfaction perspective as well as cost perspective, right? এই যে একটা খোঁচা দিয়ে দিলাম, বুঝছেন? জি জি স্যার। এই যে একটা খোঁচা দিয়ে দিলাম, এই খোঁচাটা হচ্ছে আপনার ভেরি জেনারিক নেচারের খোঁচা, বাট জেনারিক নেচারের খোঁচা, এরকম একটা খোঁচা দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, তারপরে আপনি এই আউটবাউন্ড লজিস্টিক্স, মার্কেটিং এন্ড সেলস এগুলা নিয়ে কিছু লিখতে পারেন। আউটবাউন্ড লজিস্টিক ই কমার্সে গেলে ডেলিভারি একটা তো বিশাল কনসার্নের বিষয়, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। সো ওইটা নিয়ে আপনারা লিখতে পারেন যে আউটবাউন্ড লজিস্টিক system may affect the business if they cannot deliver the product on time to the consumer, right? So they should be careful enough for managing outbound logistics system, লিখে দিলেন, right? জি স্যার। Then marketing and sales, নিয়ে completely different marketing and sales, right? Physical shop and e-commerce site shop, completely different. In fact, when you will be in the e-commerce site, you don't have any boundaries. This is the first thing, right? You don't have any boundaries, no geographic boundaries. This is completely new way of doing business for them, right? এখানে আরেকটা ইনফরমেশন ছিল, যেমন স্যার ওরা যে ট্রেড ফেয়ারে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তার আরেকটা কারণ ছিল তাদের শপটা ওপেন রাখতে হতো, এর জন্য তারা ওই আরেকটা শপ ট্রেড ফেয়ারে খুলতে পারে না। তো যদি ই কমার্সের মাধ্যমে ট্রেড করে তখন তারা ইজিলি তাদের প্রোডাক্ট গুলো ট্রেড ফেয়ারে অংশগ্রহণ করে ডিসপ্লে করতে। রাইট। তো এইখানে আমরা এতটুকুই অপারেশন সাইডে লিখতে পারি। এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু any one of you want to add? If not, then আর কি পয়েন্ট ধরেন আপনার ই-কমার্স ভ্যালু চেইন প্রসেসের এই ধরেন ওয়েব বেসড বিজনেস কনভার্টিং টু দ্য ই-কমার্স সাইট and how is going to end? Definitely farm infrastructure going to impact in the secondary side, right? এবং সার্ভিস সাইডেও আপনার একটা ইম্প্যাক্ট আসার চান্স আছে তাদের প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিজ এর, যে যদি কাস্টমারের কোনো সার্ভিসের দরকার পড়ে, যেহেতু তারা এটা
ই-কমার্স সাইটে সেল করবে, সুতরাং ধরেন অনেক ডিস্ট্যান্ট লোকেশন কেউ কাস্টমার সার্ভিস দেয়ার ইম্পর্টেন্স চলে আসতে পারে, তাই না? জি স্যার। সুতরাং ওইটা তাদেরকে সিরিয়াসলি মাথায় রাখতে হবে যে how they are going to manage these after sales service operations when they will transform their business operations from website to e-commerce site. এটার বাইরে আমার কাছে মনে হয় যে we can write something about the farm infrastructure. Due to this is completely different dimension, I would say. They will be require very minimum space for physical presence. Maybe they will be need only office because everything will be there in the website. So farm infrastructure you can cover. Human resource management you should cover it very well because both of them are aged person. They don't have any successor in the organization. So they have to be very careful in human resource management side. Definitely, since they are emerging in the e-commerce side business, so it's a completely shifting from one side to another side. So technological advancement will be very much needed in their business because entire business operation depends on the technology now. If the technology is not modernized, then it may create problem for sustainable business planning. So I think these are the points you can write. And এখানে কে আছে সাউন্ড আসতেছে, you can write something in the procurement side because the procurement is very much important for them. Sometimes they cannot go to the antique fairs, so since their major business is antique collection, so it may hamper their business operations in future. So they should focus to formulate the procurement strategy to compete with JGS. Otherwise, it would be difficult for them to be sustainable into the sustainable in the operations, as they have very strong competitor like JGS. এরকম sentence লিখে দিবেন, হ্যাঁ, একটু খোঁচা মারার মতো আর কি, exactly, because you will not get many informations in the case. If you remember, I told you this sort of in fact not I give you note in the beginning of the class that you are going to face this sort of challenges in the exam hall because the literature you will receive to answer certain number of questions. You will not get many information, so you need to write some generic statements, generic sentence for each model. You remember that? Yes, sir. So যে এই কাজটুকু করতে পারবেন সে তত দ্রুত পাস করে যাবেন, এটা আমি বিলিভ করি, কারণ জেনারিক রাইট আপ আপনার অ্যান্সারকে খুবই হেলদি করবে। হ্যাঁ, সো কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে এখন এটা নিয়ে? স্যার আমি আরেকটু ক্লিয়ার বুঝতেছি লাস্টের পোরশনটা আর কি, ঠিক আছে? লাস্টে যে আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা কি হইছে, আমরা ইন্ডিয়া মানে কেকেএস তো ইয়েতে আসলো, মানে ই-কমার্সে আসার ফলে তার ভ্যালু চেইনে ওই জেজিএস এর ভ্যালু চেইনে কি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এটাই তো প্রশ্ন আছে স্যার। হ্যাঁ, মানে আপনি এভালুয়েট করবেন, নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না, আপনি এভালুয়েট করবেন। মানে আমি স্যার আর বুঝছি না স্যার, জেজিএস এর ভ্যালু চেইনে কি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে ওই আলোকে আমাদের এভালুয়েট করবেন। হ্যাঁ, আপনি এভালুয়েট করবেন, এভালুয়েট হাউ দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ ই-কমার্স কুড এফেক্ট জেজিএস ভ্যালু চেইন। আমার কাছে যেটা মনে হয় বুঝছেন, এইখানে জেজিএস শব্দটা ভুল আসছে, বুঝছেন, এটা আসলে কেকেএসই হবে। রাইট, এক্স্যাক্টলি স্যার, জি রাইট স্যার, জি স্যার, এটা ভুল আসছে। আমি স্যার এই চিন্তা করতেছিলাম আরেকটা মডেলের সাথে, এটা আমি চিনি না, জানি না, কোনো কিছু ডাটা নাই। এখন ধরেন পরীক্ষার হলে যদি জেজিএসই থাকে, আমি তো ভাই এটা চেঞ্জ করতে পারবো না, তাই না?
রাইট স্যার, রাইট স্যার। সেই কারণে আমি বলছি আপনি কেকেএস পার্সপেক্টিভে লিখবেন, লেখার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে জেজিএস কে আপনি একটু কি দিবেন, হ্যাঁ খোঁচা মারবেন, তাইলেই হয়েছে। খোঁচাটা মারবেন পজিটিভ টোনে, বুঝছেন, নেগেটিভ না। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। তো আমরা আজকে যা শিখলাম, ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর নিয়ে কেস আসে, আমি জানি না আমি এত সময় পাবো কিনা, বাট আমি প্রোডাক্ট সার্ভিস পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের একটা কেস নেক্সট ক্লাসে ডিসকাশন করব। এই চ্যাপ্টার থেকে ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর, ভ্যালু চেইন এবং প্রোডাক্ট সার্ভিস পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এই তিনটা সেগমেন্ট থেকে কেস বেশি আসে। আউটসোর্সিং থেকে আসে, আউটসোর্সিং আমি থিওরির সাথে সাথে আপনাদের বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব কিভাবে আপনারা অ্যান্সার করতে পারেন, যেহেতু নাম্বার অফ ক্লাস ইজ ভেরি লিমিটেড। আমার প্রায় 9টা চ্যাপ্টারে প্রচুর কনসেপ্ট আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, সুতরাং আমার পক্ষে আসলে প্রত্যেক কনসেপ্টের কেস হয়তো আপনাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না, বাট যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিকস, হট কেক, সেগুলো আমি কভার করার চেষ্টা করছি যেন আপনাদের পরীক্ষায় একটা সিগনিফিক্যান্ট পোর্শনস আপনারা এর ভিতরে পান, আমি সেটাই চেষ্টা করছি আর কি। হ্যাঁ, সো আমি আপনাদের আজকে ব্রেক দেই নাই, একসাথে শেষ করে দিব সেজন্য, যেন আপনারাও একটু সময় পান, আমিও একটু একবারে শেষ করে দিলে ভালো। তো আমাদের নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আনটিল দেন প্লিজ স্টে সেফ এন্ড বি হ্যাপি, রাইট? গুড নাইট। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।